राष्ट्रे शूर इषव ज्योतिव्याधि महारथो जायताम् तो व्यक्तेनुर्मोडानड्वान् आशुः सप्तिः पुरन्निर्योषा जिष्णुरथेष्टाः समे युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु बलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम गुरु। Welcome to all of you to the wonderful, almost the concluding sessions of the Chamaka Prashnam, where we have been submitting a good hundreds of desires to the great Lord Shiva, who has been described to be in many, many forms. And we have noted also that Rudra is available, accessible to everyone. There is no distinction, there is no strata-wise considerations, but he is all in all. Sarvohi eshaha rudraha. When sarva is used, that means Rudra is present in and everywhere, but depending upon the upholdment of their prosperity, happiness, health, etc. on one hand, that is called Aghora Rupa. And on the other hand, trying to quelling down or destroying or silencing and removing all kinds of problems, impediments, obstructions, and himsa, and all adharmic activities, etc. So Rudra is two in one mostly, that is, he is able to control the negativity and push on the positivity. And on the other hand, we understand from the Chamaka Prashna that Rudra Bhagavan is ready to grant everyone every conceivable blessing. And that is important because we have only limited imagination. Therefore, we only say these are all the hundreds, limited hundreds of desires we have got. Paramatma, you try to chame, yagnena kalpantam. So the condition with Shiva is to grant it. And the condition with us, the humans and other prayer makers or rishis, is to perform yagnam or activity. Karma is important. When you are attached to karma, Shiva is attached to the to be a beneficiary to all. And one more advantage with Lord Shiva or any other god of note, whether or not we are at karma relevant to please him, but whatever karma or punya papas which we have got, accordingly commensurate to that, he will be attending on them. Therefore, God is not silent. We only become variant. Therefore, we are always advised by the rishis to give up the kind of variance, namely akarma krut. Akarma is one which we should not promote because karma kurvanneveha karmani. Karma is a devotion towards the higher honorable persons who are beneficial to us. Manaku evaru sahayam chestaro వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ బాగోగుల గురించి we have got to be remembering them. We have to take care of those people
and we expect something from them. That's why that the gods are available for that. So we have been enlisting a number of things, but and almost we are coming into the in the 9th, 10th Anuvaka and further. And in the earlier Anuvaka, like that 9th Anuvaka and 8th Anuvaka, in the 8th Anuvaka, we have seen all accessories connected to the sacrifice. In the earlier sacrifice Anuvaka, namely there we have all talked about the yajna only. So 2 Anuvakas are there connected to yajna and yajna devas are, and another one in the 7th one, no, in the 6th one we have seen Indra being associated with the 25 gods. So Agni, Prithvi, Vishwe Devaha, Antariksham, Jauhu, then Dishaha, etc., Prajapati, all these 25 gods are being associated with the Indra, and therefore Indra is getting the major portion of our offering. So when Indra is also a sharer, a major portion with each and every god. I think it is something like, I don't know in India, but whatever dakshina given to the priest in the temple here, that will first go to the temple also, and then they will be paid here. Therefore, if you want a priest from a temple, you have to pay something to the temple, then the priest and all that. So like that, the god is the chief person who is responsible for all other gods. In other words, our Puranas tell us, Bhagavatam, for example, it tells us that Paramatma is one Ekayit Devaha, and Devaha Ekayit. He is one and one only. But who is the Purvo Hijataha? He is one born earlier to all people. Not only he is born, he causes others also to be born. Others to become, he is dividing himself into various administrative forces, and therefore the divine administration, that Lokayatra, what we call as the Lokayatra, the Prapancha Nirvahana, everything takes place by single God. And in the 9th Anuvaka, again we have talked about the Agni, Karma, Dharma, Surya, Prana. Now these gods have become independent. Once they had associateship with Indra, and now some gods are independent, and including the sacrifices by themselves, because we consider that sacrifice is a divinity by itself. If at all you want to perform sacrifice, you must want the cooperation of the Dravya Sekarana and Dravya Tyaga and Devata Ahvana, etc. All is necessary for yajna. Therefore, here in the 9th Anuvaka, we have noted there is the Ashwamedhasya me yajnena kalpantam. So the Ashwamedha Yaga is the royal consecration, and it is very important. And when once, and so almost all necessary optional rights are involved in that, and that will bring us major prosperity, not only for the king, but also the whole universe and the whole people. And not only that, the Brahmahatya dosha and very, very serious sins are also being removed, and the man becomes pure, free from sin, becomes eligible for Brahmaloka Prapti, because all lokas are liable for extinction, but only the Satyaloka or Brahmaloka or final loka will be a resort for us. Even there also there is going to be a disappearance. So everything in the nature gets into the stomach of Paramatma Narayana, Ekayat Devaha,
And again, from that, everything comes out, because we know that stomach is the chief machine or engine to entire body. If stomach health is good, if abdominal health is good, good suggestion, I mean, proper digestion, proper recipients of food, etc., it takes place, then there is the energy supply to each and every nook and corner of our body. Same manner is Sushti Krama, as we understand. And the Ashwamedha is important. And ultimately, we have got, I think I have explained that also. And again, we'll tell you, there are two samans most interesting, Bruhat Sama and Rathantara Sama. They are from the Samaveda. And even those two samans are recited, that we get absolute peace, and we get the ensuring of the food and production, and enjoy the origins, and more. So like that, all benefit things are being done because of the two samans, that is called Bruhat Sama and Rathantara Sama. That is for successful efficacy of all the sacrifices, of all the karmas. We do it. But we don't do it, but we don't decide, we don't know about Brahantara, these two samans. But anyway, whenever all mantras which are employed in the karma or in the rites have got reference to the saman, the happy portion of the Vedas, where more and more swaras are employed and made the whole show or whole cosmos very happy. And we have got to, I think, to go to the 10th Anuvaka, wherein we are talking about the cows, bulls, and right from their origin up to their growth and their wedding and their giving birth for children, I mean calves and all that. So this is what. So this is a symbolic one. When it is said Garbha, Vatsaha, Trivicha, etc., then we are always talking about the aging, because right from the time that we are out or we are into the Garbha, and out to the Garbha, our clock will start. Clock of 100 years, clock of whatever time it is. So Ayur Gachati. So Ayuhu, the stipulated time, will keep moving. That's why one of the poets will say in Telugu, Gadiyarambuna takku takkumani vegam kottu sabdambu vembadi ayushyamulu ఒక్కటక్కటిగా సోపానంబులు డిగ్గున్. సో ఈ గడియారంలో పెండులం టప్ టక్ టక్ టప్ అని కొట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ ఆకారంగా commensurate that, in consonance to that, our life also gets dwindled down and all that. So the 100 years we have to enjoy fully. That's why here our count begins from Garbha. I hope I got to do 10th only. I don't know, Srinivas is not there to attest to me. But anyway, from 10th, 10ನೇ ಅನುವಾಕದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, 10ನೇದು. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರ ವೃಷ್ಟಿಯ ಬೃಹದ್ರಥಂತರ ವೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಾಗ we should get timely rains and timely crops and high production of the food grains. And so all that should happen and will happen because of the ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ರೈಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If you perform Agnihotra in the hospitals, in our houses, in the fields, and all places, then there will be a better production and healthy production because of all that. That's why Agnihotra has got a number of advantages, because Agni does all sampat for all people. That's why he said,
ಶ್ರಿಯಂ ಇಚ್ಛೇತ್ ಹುತಾಶನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆ ಸಂಪದಗಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಜಾತವೇದೋ ಇಹಾವಹ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 2 ಸಾಲ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಸುವರ್ಣ ರಜತ ಸ್ರಜಾಂ ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮಮಾವಹ. ಸೊ ಮಮಾವಹ, ಸೊ ನನಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ. ವೆನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಯಾರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದೀಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪದಗಳೂ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಸಂಪದ ಅಂಡ್ ಜ್ಞಾನ, we have definitely moksha. Otherwise it is called iha saukhya and then para saukhya. Para is gnana and iha is the enjoyment. So naviddaga roga bandre time waste ಆಗತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ನೆಗಡಿ ಆದ್ರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ, ತಲೆನೋವಾದ್ರೆ ಯಾಪಾಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು, ಆಫೀಸ್ಗೆ ರಜಾ ಹಾಕೋದು ಫಜೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. We are not, and moreover that time when we are sick, we cannot do any positive work. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. No, we don't want to waste time because the clock is always. That's why ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We are asking ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಂ ಚ ಮೇ ನ ಮಿತ್ರಂ ಚ ಮೇ ಭಯಂ ಚ ಮೇ ಸುಗಂಚ ಮೇ ಶಯನಂಚ ಮೇ ಸೂಷಾಚ ಮೇ ಸುದಿನಂಚ ಮೇ ಅಂತ ಕೇಳೋವಾಗ ರೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೀರ್ಘಾಯು, ನನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಆಯುಸ್ಸು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್. ಅವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗದೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಇಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರಹ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುವು ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್, ಈಸ್ ಎ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಹಸುವು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಂ ಭವತು ಅಂತೀವಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಫಸ್ಟು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಗೋ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೌ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೆಕ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೌ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಪೂಜಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ, ಗೋ ಪೂಜಾ. ಅದು ಪೂಜಾ ಮಾಡೋ ಸಂಗತಿ. ಆಮೇಲೆ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೂದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಯಾವ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು 16 ದಾನಗಳಿದೆ. ಭೂದಾನಂ ಭೂರಿದಾನಂ ರಸತುರಗದಾನವನ್ನ ಪ್ರದಾನಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ವರಾಸ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಭೂದಾನ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭೂಮಿ ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ಒಂದು ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ತೊಳಿಬೇಕು ಇಂತ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೂ ಅನ್ನೋದು ದಾನ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್.
And when 12 o'clock or before happens, they look a Brahmin people, they used to look for a Brahmin house in a village. So villages ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಪಾದಯಾತ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಪುರಂದರದಾಸಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಪಾದದಿಂದಲೇ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಹನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವನು. ಪುರಂದರದಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದದಿಂದಲೇ ನಡಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ನಡೆಯೋದನ್ನ, ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು 13th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ನಾವು. ಜನರಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾರು ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಸಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಅದರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋಟ್ ದಟ್ ದಿ ಪಾದಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗತಿಶ್ಚಮ ಇತಿಶ್ಚಮೆ ಗತಿಶ್ಚಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಏಮಶ್ಚಮ ಇತಿಶ್ಚಮೆ ಗತಿಶ್ಚಮೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಈ ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಏನು ವೇದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವೇದ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಮಹಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ. ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಕೋಪಿ ತಿಷ್ಠತೆ ಅಕರ್ಮ ಕೃತು. ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕುರುವನ್ನೇವ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಮಾನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋ, ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನೆಗೆ, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. खाना लेकर के आया है, तेरे को मैं मैसेज किसमें, ये 9 कौन से नंबर पे, 96 वाले पे ना. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಮನೆ ನೀನ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮನೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕರ್ಮ, whatever it is, do it out. And therefore in the as an introduction, लड़के को नहीं भेजा, अपने फ्रेंड को भेजा हूं करके बोला वो, तो गेट में छोड़ के आ जाएगा. रिपीट ಮಾಡಿ. ओम गर्भाश्चमे वत्साश्चमे, ओम गर्भाश्चमे वत्साश्चमे, गर्भाश्चमे वत्साश्चमे, त्रयविश्चमे त्रैविश्चमे ज्वाइन करके क्या वहां से लिखने हो रहा है, वो उसके अंदर से लिख हो रहा है. त्रैविश्चमे दित्यवाच्यमे दित्यौहीचमे पंचाविश्चमे पंचावीचमे, दित्यवाच्यमे दित्यौ ईचमे पंचाविश्चमे, दित्यवाच्यमे दित्यौ ईचमे पंचाविश्चमे, पंचावीचमे त्रिवत्सश्चमे त्रिवत्साचमे, पंचाविचमे त्रिवत्सश्चमे त्रिवत्साचमे, पंचाविचमे त्रिवत्सश्चमे त्रिवत्साचमे, तुर्यवाच्यमे तुर्यौहीचमे, तुर्यवाच्यमे तुर्यौ ईचमे तुर्यवाच्यमे तुर्यौ ईचमे, षष्ठवाच्यमे षष्ठौहीचमे, षष्ठवाच्यमे षष्ठौ ईचमे षष्ठवाच्यमे षष्ठौ ईचम, उक्षाचमे वशाचमे, उक्षाचमे वशाचम, उक्षाचमे वशाचम, वृषभश्चमे वेहच्यमे, वृषभश्चमे मे वेश्चमे, वृषभश्चमे वेश्चमे, अनड्वाञ्चमे धेनुश्चमा, अनड्वां च मे धेनुश्चम,
Anadvascha me Denuschama. Ayur-yajnena kalpatam, prano-yajnena kalpatam. Ayur Yagnena Kalpatam. Prano Yagnena Kalpatam. Apano-yajnena kalpatam, vyano-yajnena kalpatam. Pano Yagnena Kalpatam. Vyano Yagnena Kalpatam. Apano Chakshur Yagnena Kalpatam. Vyano Yagnena Kalpatam. Chakshur-yajnena kalpatam, srotram-yajnena kalpatam. Chakshur Yagnena Kalpatam. Stotram Yagnena Kalpatam. Chakshur Yagnena Kalpatam. Stotram Yagnena Kalpatam. Mano-yajnena kalpatam, vak-yajnena kalpatam. Mano Yagnena Kalpatam. Vagyajnena Kalpatam. Mano Yagnena Kalpatam. Vagyajnena Kalpatam. Yajno-yajnena Atma-yajnena kalpatam. Atma Atma Yagnena Kalpatam. Yagnena Kalpatam. Ma Yagnena Kalpatam. Yagnena Kalpatam. So now we have got the Chatushpada, because always we make our prayer Jipade Syam Chatushpade, bipeds and quadruped, two-legged animals and four-legged animals. So Prapanchadalli, generally we think of legged animals. There are also no-legged animals, and there are animals, they are always counted from the number of legs. So 4 is plural, 2 is division. So all two-legged animals means only the human beings. And two-legged animals should be always perpendicular to the ground. They can walk, they can balance. And they are called Tiryag Jantus. And four-legged animals are called so Samyak Jantus are human, are two-legged animals. And the four-legged animals are called Tiryag Jantus. Tiryag Jantu means they move horizontal to the ground, because 4 legs they have got. And two-legged animals means they are perpendicular to the ground. So both are important. When people are perpendicular, intelligence grows. But animals' intelligence, there won't be any growth in the animals' intelligence. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಪಶು ಅಂತಾರೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್. ಸೊ ಪಶುಗಳು ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕತ್ತೆ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆರು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೋತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋತಿ ತರಹ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ which come under remembrance very often. So adrinda here you see that garbhaha vatsaha travihi triyavischa travicha dityauhi pancha vischa pancha trivatsa trivyavatu triauhi shashtavat shashtau, up to then the cows of different age. Garbha, still in the womb of the cows. And then their garbhavatsa, that is just born, 3 months old. And so like that, up to 6 months of the calf are being counted. Shashtavat and Shashtauhi Chame. So cows have got to be taken care until they become really cows, 6 months. So up to 6 months, there is immense care being given to the cows, that calves that are born right from that, because cow is a very symbolic animal.
And cow is important not only for human beings, but also for gods. Because the milk, the ghee coming from the cow's milk is the food for the gods. Ghritam vai aharam devanam anta heltare. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ. Therefore, ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞನು ಜನರಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. Ghee free yajna cannot be there. There may be any other things free, but ತುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಪ್ಪದಿಂದಲೇ ಘೃತೇನ ಯಹ ಯಜೇತ. ಸೊ ಘೃತದಿಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಘೃತೇನ ಅಭಿಷಿಂಚತಿ. ನಾವು ಘೃತದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದರಿಂದನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಘೀ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಸಿ ದಿ ಜಿಂಜರ್ ಆಯಿಲ್, ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ that will be best, and yet more best is the ghee. Before ಎಣ್ಣೆ, any other ಎಣ್ಣೆ you use it, it is not much productive of punyam to you. ಏನೋ ಚೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂಥರ ಆಯಿಲ್. ನೋ, ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಜಿಂಜರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ನಾವು ದೀಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಫೆಚಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿಲಿಂದ, ಇಂಥ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಾವು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಮೀನ್ ವಿಷ್ಣುಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿತ್ ಎಣ್ಣೆ, so that it is Lakshmi. So like that, we have all that. And illi kuda, cow importance is too much. There is so much of literature built up on cow. Naan helad beda, but cow nimage ಹೆಚ್ಚು milk ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to take care of the cow and see that there are small cows, bigger cow, small cows, bigger cows, and there are cows which are pregnant, cows which are not pregnant, which are virgin like. Avella kuda ee ondondalli idralli we have got a account for that. That's why garbhaha vatsaha 3 andre 3 ತಿಂಗಳು, ತ್ರವೀಚ ದಿತ್ಯವಾಚ ದಿತ್ಯ ಪಂಚಾವಿಶ್ಚ 5 months, and 3, and also then Turyavat and Shashtavat, Shashtamohi. So these are all talking about the cows and cows aging. And because cow age is also important for milk production. Animals ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ, the animals prosperity, but you have to take care of the aging of the cow. And therefore, even the cows stop milking because of old age. You cannot discard them, you have to worship them also. Senior citizens are ಕೌಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾರು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬುಚ್ಚ ಎಲ್ಲಿರೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋ, there are, I think in Rajasthan or somewhere, I got the information that the elderly senior cows, more than 15,000 are being maintained in one place. Goshala is there. I forgot. But anyway, there are people who regard the cows and allow them to have a natural death. So right from pregnancy, impregnation, pregnancy and delivery, and then deriving benefit from the cow, and ultimately when the cow stops giving you milk, and taking care of the cow, and then see that the cows will have a natural death, like man only. Therefore, even they don't, in our puja, we cannot say man. We always say cow, like that. Now, when you come to the next one, uchchachame vasachame vasachama rushabhasyame vehachame
Anadvancha medhenuscha me. Nodidra? Illi Utsha and Utsha is bull. That is, it is all the Utsha are the very majestic breeding bulls. And they are bulls which are able to carry heavy loads. Luggage pulling bulls are also there. So we have got different kinds of bulls. That's why most precious bulls are three. One is Utsha, Rushabha, Anadvan. And adakke matching couple. Rushabha Dampatigalu. Bari Manisha Dampatigalu bagge ella, even the Vrushabha Dampati is also important. Therefore, Utsha and Vasha, these are the one combination. Vasha is the cow and Utsha is the bull. Similarly, Rushabha and Veha, this is another cow Dampatis, and Anadvan and Dhenu. And the Anadvan is a very religious, sanctified, punya providing bull. And that's a perfect, strongest bull. And Anadvan refers to Nandi. And there is a prayer for Nandi in our Veda. The mantra goes like that. Anadvaham anvarabhamahe saurabheyam swastaye sana indraiva santarano bhavanta. Andre Anadvaham anvarabhamahe. We always make respect and prayer for the bull. Who is the, what is the origin? Saurabheyam. This is the son of Surabhi, the Kamadhenu. So, Kamadhenu maga, Saurabheyam. Niyake puja marbeku andre swastaye, swastikoskara, arogyakoskara, for all kind of prosperity, growth, health, glow, everything we have got to make worship to bull. Adrinda Sankranti divasa bull ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೀಪಿಂಗ್. ಆವಾಗ you find somebody bringing you for alms. So ಆ bull ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. These days, all these things are disappearing almost. In India, they disappear. In the foreign countries, but still there are people who continue the Indian traditions live in foreign countries also. So, allevarella illi barta idare. So, adrinda adanna tagondu bandu illi live ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸೋಮಾರ್ತನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಅಂಡ್ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. No, we have nothing to postpone, but we have everything to harness. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ Anadvan and Dhenu. So ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. So Rushabha, there are very powerful, strong, majestic bulls. And bulls are known for fighting also, bullfight. Anyway, not to talk much about it. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಂ ಭವತು ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಪಶು ಸಂಪದ, ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಡ್ ಪಶು ಸ್ವಸ್ತಿ. ಪಶುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ಸು ನೇಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚ ಪಶವಃ ಆರಣ್ಯ ಪಶವಃ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದಲೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ದಟ್ ದಿ ಯಜ್ಞ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಸೆಟೆಡ್ and multi-purpose enterprise. So every person who does yajna is an entrepreneur. Business ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರೇ entrepreneur ಅಲ್ಲ, even ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡೋರು ಕೂಡ entrepreneur. Because there is a lot of exchange program.
and there is a lot of dividend program also. ನಾನು ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Therefore, yajna is also one of the business transactions with the higher principles. Life a business ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. Whatever, either to get money or also to get wealth. So ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಲೀಚಸ್, they take money and then send them out empty pockets. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ JP ನಗರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಂತ, ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕೆ. ಅದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರು ಏನೋ ತಲೆನೋವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ದಿವಸ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ 3 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ. ನೀರ್ ಕುಡೀರಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ. So you drink water, plenty of water. You please drink plenty of water. After 3 days, taking our sufficient money, they said discharge him. ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಸಾರ್ ನಾನು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದೆ, 3 ದಿವಸ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಆ ತರಹ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮನುಷ್ಯರು. ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಂ ಭವತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪೂಜಾ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಉಪಯೋಗ? ಗೋ, ಕ್ಯಾಟಲ್ಗೆ. ಕ್ಯಾಟಲ್ ವಸು ಸಂಪದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಯು ಪ್ರಾಣ, ಆಯು ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ವ್ಯಾನ ಅಗ್ನೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಣೋಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 4 ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು, ಆಯುಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಆಯುಸ್ಸು ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಆಯುಹು ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್, ಆಯುಹು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಆಯುಹು ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಕ್ಷಂ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ us to do all religious duties so that we will be able to get emancipation. Therefore ಆಯುಹು and prana is out breath. ಪ್ರಾಣವಾಯು, ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಣವಾಯು. ಸೊ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಹೊರಟು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೇಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಲಬ್ ಡಬ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಬಂದಿದೆ, ಡಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಡಬ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲಡ್. ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂಡ್ ಅಪಾನ, ಅಪಾನ ವಾಯು ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಔಟ್ ಬ್ರೆತ್. ಅದು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ, ಸೊ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಗಳು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ತೈತ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಹೆಂಗಿದೀಯಾ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಜನರಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ವಿ, ನನ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಇದಾಯ್ತು ಅದು ಆಯ್ತು, ಬೇಡಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಸೇ ಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ವಾಚಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿನ್ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು,
ಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಷೇಮವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ವಾಚಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಯೋ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಾಣಾಪ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ಕ್ಷೇಮ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾನಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಪಾದಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ ರೀತಿ ಪಾದವು. ನಾನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬಾಸ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಗತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ. ದಿನ ನಾನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ದುಃಖ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ. ನೋ ಗತಿ ರೀತಿ ಅಂಡ್ ವಿಮುಕ್ತಿ. ಈ ತರಹ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞೆಗೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ. ವ್ಯಾನ is a special fourth one. No, pranopana udan. And vyana is an important one which will be pervading the whole body. So ಈ whole body ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾನ especially helpful for the digestion, assimilation, strength ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ when once you go to a Ayurveda doctor, he will count at your ವಾಯು ಸಂಚಾರ. ಸೊ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಪಿತ್ತ ಈ ಮೂರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ದೋಷಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ದೋಷಗಳನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ, ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾನಃ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ, ವ್ಯಾನಃ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್. ಯಾವುದು? ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ, ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ, ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಃ ತುಷ್ಟುವಾಗುಂಸಃ. ಅದನ್ನೇ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ? ಚಕ್ಷುಃ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೈಟು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಲೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಲೆನ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್. ಹಾಗೆ ಈ ಚಕ್ಷು ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಈ ಎರಡೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಮನಃ ವಾಕ್. ಈ ಮನಸ್ಸು ವಾಕ್ ಅನದರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಂಗ್ ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ನೀವು ಮಾಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿರ್ಬೇಕು. ವಾಂಗ್ ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಆವಿರಾವೀಹಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. 10th ಮಂತ್ರ ಇದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಾಠ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವವೇದ ಮಂತ್ರ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 10th ಮಂತ್ರ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇನು ವಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ are interconnected, and mind is important generator for every action in for all indriyas. That's why Krishna is always hammering our head. Mayyarpita mano buddhihi, mayyarpita mano buddhihi ma manusmara yudhyacha ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ವಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಂದಲೇ ವಾಕ್. ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸತ್ಯವಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟ್ರೂತ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರಿಪ್ಡ್ ಬೈ ಫಿಯರ್, ಟ್ರೂತ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರಹಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾವಣ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಕಿಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಅವರ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ truthfully. If you say truthfully, you are let free. If you speak untruth, you will not be there. ಅಂತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಹಸ್ತನು ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ರಾಕ್ಷಸ ರಾವಣಾಸನ ಆಜ್ಞೆ ಮೇಲೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಆಂಜನೇಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಆಂಜನೇಯ told truth in the open court to Ravana, then Ravana was stunned. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣಾಸುರ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಬ್ಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂತಿರುವಾಗ MLCs ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾವಣಾಸುರ ಕೂತಿರುವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, when Anjaneya was telling all that, then there is nothing secret in Ravana's character and conduct. So Ravana becomes angry, and and that's why Anjaneya starts his speech by saying, your brother Sugriva has sent this message, please return Sita to Rama, who is a very good friend of Sugriva ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಓದಬೇಕು ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋವಾಕ್ ಕಲ್ಪತಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ವಾಕು ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿದೆ. ಆತ್ಮ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಾತ್ಮ, ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಇದೆ. That will be the guiding factor and mentor for you. And ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ, ವಿಷ್ಣು ಇದು ಯಜ್ಞ. ಅದನ್ನ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಿರಿ. ಆತ್ಮ ಗುಹಾಯಾಮ್ ನಿಹಿತೋಸ್ಯ ಜಂತೋ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗನವರೇ, ಅಂಬಸ್ಯ ಪಾರೇ ಭುವನಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ವೆರ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ಆತ್ಮ ಗುಹಾಯಾಮ್, ದಟ್ ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಯಜ್ಞ. ಯಜ್ಞ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯೂರ್, because yajna is pure, the product of yajna is also pure. Yajna is a punya karma, and punya karma will generate only punya only. That's why Surya Bhagavan is called as punyasya vatsaha. He is called as the child of the punyam, and therefore ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಣ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. So the moment Surya Bhagavan is there in the horizon, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಉದಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, all people give naivedya, etc., all that all is done. Therefore, the term yajna comes from yaj. So yaj is the work. So if you have got what is yajna, ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ ಕರ್ಮಣೆ ಆಪ್ಯಾಯಧ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿಸ್ ಕರ್ಮ ಯಜ್ಞ is the ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ, the best one beyond which there is no best. And therefore to do such kind of yajna, you are making a prayer at first to all the cow prapancham, all go. ಅಧ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳು, ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, you have to make a prayer to the cows first, because you cannot perform yajna without cow sahaya. Therefore here yajnena kalpantam, yajno yajnena kalpatam. I hope you understood
how the Go Brahmana has been explained in the Chamaka Prashna with top priority. ಹೌದಾ ಶಿವಲಿಂಗನ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸುಮ್ಮನೆ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ? another point which we see there, only for 6 months are around, Amma gives milk, but afterwards Amma shifts herself to cow, and we are living with cow's milk until we leave our body. ಕೊನೆ ತನಕ ಹಸುವಿನ ಹಾಲೇ ದಿಕ್ಕು. ತಿಂಡಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಹುದು ಅಂತ. ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು, ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಹುದು. You can drink water, you can take milk. So highly dependable stuff is animal stuff, that is cow's milk, and also the water. So yajnena kalpadam. So hengide this particular thing tumba chennagiride. This is very beautiful, and I think I'll stop here because we have come to a wonderful stage of enumerating our desires, which will go to hundreds. So yesterday, everywhere you have got, see in this 10th Anuvaka, there are 31 desires, major desires enlisted. ಈ 31 ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. And ultimately, last desires are connected to cow and men, Go and Brahmana. Brahmana, Vaisya, Kshatriya, Shudra, and all human sources. So, ellaru include ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Thereby, ಇನ್ನ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಂ ಭವತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮುಗಿದೋಗತ್ತೆ. ಅವರ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ, ಆಲ್ ದಟ್ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರವರ. ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರವರ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಪೂಜಾ ಡನ್. ಸೊ ಸರ್ವೇ ದೇವಾ ತೃಪ್ತಾ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ that's why there is a wonderful stylistic importance of the Chamaka Prashna, where all human desires, all human categories of people, all kinds of professional excellences, all kinds of grains, all kinds of metals, all kinds of creatures, either they are belonging to the forest or towns, whatever it is, all those have become the desires of a human being who is oriented to perform prayer, puja, and submission to higher gods, because they are the custodians of the protection, maintenance, sustenance, etc. of them. Therefore, ನಾವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ it must be universal in our prayer. It should not be selfish. No mantra is selfish mantra. Every mantra is having that kind of ethical generality. That we have to remember. Therefore, Veda is an encyclopedia of everything needful for the human prosperous, healthy, glowful life. So I stop here and we conclude with the Om Swasti. Om Krishnaya Vasudevaya Hariye Paramatmane Pranata Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha Krishnaya Yadavendraya Jnanamudraya Yogine Ataya Rakshineshaya Namo Vedanta Vedine Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Vasudeva Sutam Deva Kausachanuramadhanam Devaki Paramananda Krishnan Vande Jagadguram. Om Shanti 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 Apadamoli Paryantam
गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यून्यानि चातिरिक्तानि क्षमस्व माभिर्गिर्भिर्भिदतो नमाप्यायय हरिः वर्धमा यथा रुजाति भूइष्ठभाजो अदृत्येषाम् ब्रह्मभवादि स्म तन्नो महासीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सतं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु हरिः ॐ तत्सत् Very good. Thank you very much. We have done the good job. हरि ओम Next to 8:30, Heli Nivegana, you want to tell something? Good. Chamaka endagatte anta helbekanaru. You should tell them how the chamakam is ending. Go Brahm, something like Prabhara we say, like that chamaka is ending. Is it? No. Okay, I hope to meet at 8, next after 8:30. For Aruna Prashna, I'll send the link also again. Thank you. हरि ओम गुरुदेव